you all, good morning. It is almost 9:50 a.m. गर्नुहुन्छ है त Hi you all, good morning. It is almost 9:50 a.m. Now I'll get ready to go to Build with AI Nepal 2026 GDG event. 11 देखि 5 PM सम्म त्यो इभेन्ट हुन गइरहेको छ and the venue is in Sedargate. It's been a long while since I have not been to any tech events र म आज चाहिँ डकुमेन्ट पनि गर्छु. I'm so excited. Let's get ready. I'm planning to wear this top and this jeans. I'll be right back. So this is how it look like and it is fitting me perfectly. I have not done any skincare except moisturizer, so I'm here quickly applying sunscreen, and in makeup I don't do anything as such, so now I'm just applying sunscreen and lotion in my body and I'll just apply lip gloss. मलाई चाहिँ घरबाट भेन्यूसम्म पुग्न चाहिँ अलमोस्ट 40 to 45 मिनट लागेको थियो एन्ड बिचमा मैले चाहिँ डोनट पनि क्रिमवाला मलाई एकदमै मन परेको थियो, सो आई गट द्याट क्विकली एन्ड फ्रम हियर द इभेन्ट कन्टेन्ट एक्चुली स्टार्ट. यदि डकुमेन्टेसन एक्चुअल इभेन्टमा के भएको थियो, कस्तो गेस्टहरू आउनु भएको थियो एन्ड कसरी कन्भर्सेसनहरू भयो एन्ड के कुराहरू सिक्यौँ त्यो जान्न छ भने प्लिज सेयर दिस भिडियो एन्ड अल्सो कमेन्ट डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन यु वान्ट टु सी इट भनेर. सो देन I'll be sharing in the next video if you guys are interested. Moving on to this, let's do an emotional check. सबैजनाले, as you can see, there are 10 emotions and it's all about cats. अहिलेको लागि चाहिँ what would you say your emotion is? Excited. Excited. Most our EdTech lead and give platforms for students, professionals, and anyone who is looking into tech. So, अहिले चाहिँ हामीले majorly focus गर्ने भनेको Android, Wave, IO extended. You know, I thought, why not I do both of these things? So, allow me to introduce myself. I am Omar Nazir, and I am the community manager for Google, looking after Pakistan and South Asia frontier region, which includes Bangladesh, Nepal, and Sri Lanka. And you know, when I first got the message to, I kept on thinking about what to talk about, but just know this, that with Google I/O and all the exciting like updates that you guys have seen, we are currently living in a wonderful time. I mean, this is a great time for you guys, but no matter who you are, whether you're a developer or already think that you're on a pro level with AI, or if you're somebody that's just starting out, all of the tools that you have available at your disposal can take you literally anywhere. And right now, the only limitations that you guys have is your own imagination. So in today's Build with AI, I would request all of you to, you know, keep an open mind, follow through, and just come with the mindset to grow. Because when you build more, that is when you know what is actually possible and what's actually out there. So my advice to all people who are just starting out their journey with AI, I mean, if you take my example, I am actually a non-technical person who experimented a lot with AI to basically ended up finding a way to get a job at Google, right? So these are some of the possibilities that you guys have available to you guys, and feel free to explore, feel free to reach out to me on LinkedIn, and have a great workshop today. Thank you so much. Anis Manshrestha, he is the CTO of already like working with AI agents, and I imagine that almost all of us use like AI user authentication system. Basically, it is 6 words. You know, the thing about vibe coding is that when you're starting,
you're starting at a very, very fast speed because every iteration you're adding huge chunks of code, and you get this feeling that you're developing or like you're progressing at a very, very fast rate. But if you take a step back and then do some reflection, like you're not learning that much, you're just generating code based on like what you feel, and then based on some like prompts that you really don't have a deeper idea about like what exactly it'll be doing. Like 100,000 decisions. So if you give like 2 or 3 or 4 decisions or like inputs every step, then obviously the number of iterations will keep on growing. So enter agentic coding. So basically here you'll be using AI as a very smart colleague, no proper testing or acceptance criteria. And in the last 2 lines, as I was saying in the beginning, vibe coding feels very fast at the beginning, but as the time compounds, it slows very, very badly. Whereas it's just the opposite in the case of agent coding, where the start might be slow because you have to decide a lot of things, but the pace compounds as time goes on. Okay, moving on to the next section is about the context. So on the left, we have the bad approach, and on the right, we have the good approach. So on the bad approach, what is being done is that it is using one session for everything. Like for example, if you look at there, so everything is inside one session, but it is doing authentication, billing, deployment, and reporting. So what happens because of that? So the context ends up bloating, and the answers start to drift, which is basically the model starts to hallucinate. And information can you pack up in one context? So basically, what it means. And then although like when those AI model providers they say that tokens like they're not exactly used for this because as you can see on the slides as well, some part of it is taken by default. Sessions very long. So long sessions, they just don't cost more, they get worse and worse. Important sessions or like important information might be lost as well. Like they're completely stateless in the sense that, so let's say that when I am having a conversation with, like, let's say a Google Chat or Cloud or OpenAI, so what is happening every time that I'm sending a prompt to them is that prompt is like copying all the prior information to that chat and then sending it, right? So what that happens is that, like let's say that if I send a query of length 1 for the first time, and then it sends back the reply, and then again, like I send another query of length 1, then what it happens is that, like that length 1 is added to the previous query as well, so that becomes 1 plus 2. And that's the reason, why the formula is n plus 1 by 2. So basically it is arithmetic sequence, so 1 plus 2 plus 3 plus dot dot dot. So that's the formula of n plus 1 by 2. So like these are the numbers of, like what the tokens would be like if it were linear, but that is like most of the time that is not the case. So what actually happens is that the tokens they balloon and they end up becoming, let's say from 2K they become like 11K. And the next slide is about the habits that you can have in order to keep your context clean and cheap. So the first one is one feature per session. So every time that you have to we're talking about the different project instruction files when working in agentic development. The first one is about the agents.md. LLMs, they are stateless, but the project is not. Saying mostly about the architecture, conventions, etc. In the rules of MD, you'll be talking mostly of the restrictions, security governance. In the skill set MD, you'll be, so this is the part like that is loaded just in time, and then generally like one skill is one job. So basically it answers the questions of what, and then agents answer the question of who, right? And skills are loaded. So all skills, like they have this name and description, like that is always loaded. And then it costs a very, very small token cost.
And then below that, like it has the body of the of the skill, where it is like where the workflow pitfalls are defined. And then the level 3 is about the scripts and assets. So like they are loaded only when that particular skill is referenced. Okay, so this is what normally is inside a skills folder. So here, as I was saying, the skills at MB, it has its name and description. And that is a typical layout of a AI agent project, in which right below the project there will be this agents at MD, in which you'll be having the general information, the project architecture, the code information, etc. And then you'll be having the rules at MD, in which you'll be telling the agent like what not to do. And then there, if you see that inside the dot agents, like it will have different agents that you'll be using. And then in the same folder parallel skills, like you'll be having the skills folder in which you'll be listing up like the skills that you're using in the project. So here are the 8 tools that will help when you're writing instructions. So I'll just go through them. So the first one is about keeping it concise, in which generally it's considered a good habit conventions. And then you also will be like writing. Okay, so this is the comparison table of vibe coding and agent decoding. Yeah, so if you look at the process, vibe coding is just do a prompt and then either accept it or tweak it. In the case of agent decoding, it's more of a structured process in which like you first define the specifications, then you design, then you actually do the task and build and validate. The model itself, I've used the Gemini 3.5 Flash of the which is provided by the Open Router. So let's see. Right. So I'll be doing this. Create the Python file that I just deleted, and then using that Python file, it should create that .html and then .txt files, which are the final outputs. See, like here. So it is already talking. See, okay, first. Okay, so it is like writing and then building the Python file, right? So if you look at here, so this is the Python file that was built right now. And then what it says is that like it has successfully implemented the build the Python file, and then so it has given a summary of what has been done. So it has written this Python file, and then it has passed the input markdown file this into different nodes, and then after that it has generated the resume.html file, and then after that it has also generated the resume.txt file. So here, so these are the resume.html and then the resume.txt file that I deleted a while ago. And then, so these, for the AI tool, I'm using KiloCode. So this is something, I think that you can choose depending on what your necessity is, or like what your interest is. There are people who use open code, who use anti-gravity, who use KiloCode, who use cloud. So I think that is totally up to you about what tool you want to use. Here, so this is, and then one other information is that here you can also see like how many tokens have been used here, and then how many is a total token like in the context window. Like for example, in this case, like 1 million is a total context window, and then like currently only 43.2k have been used. So this is also a very good way how you can see, like how efficiently you're using your prompts. Right. So here, if you look at the resume.html, I'll just see like this. And here. So this is the HTML that was created by the build.python file that was created based on what were mentioned in the agents and in the skills. And apart from that, like this is also the another file, the txt file, that was also one of the outputs. So yeah, this is a very simple example, but like I wanted to make it as simple as possible so that you guys could
focus only on what's needed, and then not get diverted by other codes. Lastly, I just wanted to list out on the things to remember. Brings And this Google Gemini Enterprise Agent platform, one of the product they have launched last month only. Anyone can answer what is an AI? Normal case. And what is an agentic AI? Suppose I'm here in Kathmandu, I don't know anything about the Kathmandu, and I want to visit the various famous places in Kathmandu. Recommendation is a different thing, agentic AI is a different thing. Recommendation, we can get the informations, like some sort of information we are looking for. But like what is a normal agent in day-to-day basis? Suppose if you wanted to go travel planning, you wanted to buy a property. So what's the agent basically do for you? Share market, everything is working on the basis of the historical set of data. So predictive AI using the various machine learning algorithm. Algorithm mean like classification, clustering, indexing. This feature they are going to embed it with that machine learning, and we are getting some sort of the AI solutions over there. Now, so generative AI is very evolved in 2017, like ChatGPT introduced that ChatGPT. So what's the major differentiation in the generative AI compared to the predictive AI? it generates. Very good. Very nice audience. So what's the differences? Like, have you observed, have you think about each and every time you're asking the same question, but each and every time you're getting the different response? Have you seen that one? Yeah. So that is the beauty of the generative AI. So when generative AI launched, that is the one dimension. Like you wanted to convert text to speech, speech to text, text to image, image to video. This type of thing do. But technologies move on, evolve. Then that technology comes with the multimodality generative AI. It means you are mixing the different type of the objects. Objects where you can text with the image, speech with the video, something you can mix in different stuff over there and getting the output over there. So whatever the prompt you are getting, you asking the question and answer you are getting, that process is not the interference. Have you know interference, the meaning of interference? And whatever the prompt you are putting over there, every cost is going to be calculated on the basis of the token. So in LLM world, LLM is like language model like ChatGPT, Gemini. Every cost is calculated basis of the token, and token values can be differ as per provider. Like Clouded having the different way of the calculating the token, OpenAI having the different one, Gemini having the different one. Yeah. So this talk is more focused on the Gemini product. Of course, the Google Gemini is by Google product on, and I'm also going to evolve time to time how the new things they are coming up in the last month, so we can build the end-to-end multi-agentic autonomous system for you guys. Yeah. How much powerful API is there? So API is something like how the different software component communicate with each other, or maybe the exposing with each other. Yeah? AI is one of the way through which we can orchestrate, we can perform the task on our behalf. That task is supposed to perform by myself, but that task is going to perform by an agent. Anyone locally tested to build local agent for you, for your convenience, for your use cases? You say which one? Any, no one is built any for you use cases agent like fitness tracker, assignment tracker. There are so many problem statement in this world. No one is built, anyone. Okay. So try to be build it around the agentic. No, I'm not going to be asked only build around the Gemini only, but whatever the models were very much comfortable, try to be build it. Like every profile nowadays you are working, so you have to learn the AI by any who can group, and you have to implement that AI technology within your profile. Either you are a developer, you are a DevOps, you are SREs, you are for any background from over there. Even for manager like CTOs, CEOs, they are also going to be understand what's the different use cases related with the agentic AI nowadays. Cluster. So Kubernetes cluster, like many companies nowadays, whatever the AI platform they are going to be built, they are using the Kubernetes platform.
Okay. So this is the foundation small layer. It's nothing but foundation like the normal use cases. We are not going in detail of the agentic layer. Foundation is something like you wanted to build any models that is more focused on the vision understanding. Like earlier slides is more focused on the foundation, like the normal use cases. But if you're talking about the multi-agentic collaborations, so these are the few examples, like if you wanted to build any agent related with the medical requirement. It's like traditional like is more not very proficient if you are talking or handling agentic AI use cases. So how we can use the Gemini Enterprise platform to directly launch the product. So how, suppose if any user using your agent platform, how we can authenticate, how we can verify and authorize that user particularly. So these are the few parameters they have to think about. Okay. So this is very important as well. So suppose you build a model, you build the agent, but how you can calculate the cost? Like how the cost is going. Like every agent is have incurring the very higher cost of the amount in form of the tokens. So if you want to analyze the token, if you want to understand the latency, so observability is one of the platform through which we can understand how the token flow is going to happen, how the latency is going to figure out. So suppose one request, you are hitting any particular Amazon.com site and site is not working, maybe you are giving the response after 2 minutes. So in the background, that is not only hitting one of the server, might be can be hitting the multiple hop of the servers. So where is the basically the latency happening? So that can be issue can be easily figured out through the observability platform. Like take the real examples of suppose any patient lying on the bed. So on the monitor you can see that the high blood pressure is happening. So but we don't know what's the root cause, why it is happening. So through which doctor perform various test lab or maybe the test cases, then finally find the root cause. The similar way, if anything happening in your system, how you can find the root cause, that is can be easily figured out through the terminology known as the observability. Yeah. So this is the superset of the monitoring, you can say. And so this slide is more focused on the latency, token utilizations, agent accuracy, like whatever the agent you have built, are we actually getting the exact response whatever expecting over there? So that is known as the accuracy form. Then finally, the human override frequency. Like suppose usually for testing of the any models, what usually end user do? They are trying with the various use cases. They are putting the one question, but they are wanted to put top of the another questions to understand the model actually. So the agent, whatever the build is actually working on. Then finally, cost for execution. So that is very important nowadays. Many companies, either you are a pro version user of the LLM like Gemini, they have put in the restriction over there. Same with the cloud, they are putting the restrictions over there. So think about whatever the prompt we are putting with the any models, it should be very smart. Smart is like you should be very smart to what the things you are going to be asked. Then we are getting with the normal set of the tokens over there. So this is already covered. So this is just like a flow. So this is the high level design for any enterprise. They have to adopt it already and build the agent related with the fraud detections. One of the services in Google Cloud are developed for the vibe coding. Over the chat, maybe you can put your questions. Whenever I got the opportunity and time, I can respond back. ओके यो 30 मिनट्समा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ खाजा खाएर फेरि भेन्यूमा चाहिँ आइदिनु होला एन्ड Session is done. Our last session बाँकी छ. म अहिले नेक्स्ट इयर हुने कम्पनीको सिओ फाउन्डर नै भन्छु. यो हाम्रो मेजर कामहरू भने चाहिँ टेकमा भइरहेको छ. लर्निङलाई कसरी हामी सुधार्न सक्छौँ एआईको थ्रुबाट होला. तर सिस्टम मैले एउटै राखेको छु, इजी टु फलो है. मलाई पनि सोच्न सजिलो हुन्छ यो भनेपछि. सो फर्स्ट पार्ट पर्सेप्सन, सेकेन्ड पार्ट इन्जिन, थर्ड सिफ्ट, फोर्थ प्रिन्सिपल.
या हामी कस्तो ओपिनियन बनाइरहेको छौँ एआई प्रति त्यसको बारेमा अलिकति चेक गरौँ। र यो अब हुन त साथीहरूले अगाडिको कनेक्ट आएको कुराहरू गर्नुभयो होला, म थिइनँ सरी है, तर थियो होइन। कनेक्ट आएको के मिन्स भनेर जेमिनी गुगलले एनाउन्स गरेको छ। एन्टी ग्राभिटी जुन पहिला पनि रिलिज भइसकेको थियो आइडी, एजेन्टिक आइडी भनेको छ, उसले चाहिँ एजेन्ट फर्स्ट आइडी भनेको छ, त्यसको नयाँ भर्सन निकालेको छ। उनीहरूले रिलिज चाहिँ भिडियो आउटपुटबाट गरे, तर आउटपुट पनि जे पनि निकाल्न मिल्ने भन्ने प्रमिसबाट चाहिँ जेमिनी ओम्नी भन्ने मोडललाई रिलिज गरेको छ। यो प्रिभ्यू भर्सन अहिलेको लागि होइन, तर यो तरिकाको भिडियोहरू जस्तो एउटा इनपुट भिडियो इनपुट इमेजबाट चाहिँ यस्तो सिजिआई सर्टहरू बनाइदिने या वाट एभर अब त फिल्म मेकिङहरूमा तपाईँलाई जुन युज गर्नु पर्ने त्यस्तो देखाएर चाहिँ हामी यहाँ गरिरहेको छौँ। यसले गर्दाखेरि कति पावरफुल भयो होला एआई त भनेर हामीले एउटा ओपिनियन बनाउनु पायौँ नि त। मैले यसलाई हाइलाइट गर्नु खोजेको इनपुट प्राइस र आउटपुट प्राइस हेर्ने हो भनेदेखि 25% चिपर देन जेमिनी 3.1 प्रो भनेको छ क्या है, विच इज नाइस। फ्ल्यास मोडल हो, चिपर होला, प्रोभन्दा चिपर रहेछ, बेटर पनि छ भन्ने हाम्रो पर्सेप्सन होइन। बट 6 times मोर एक्सपेन्सिभ देन 3.1 फ्ल्यास लाइट। ओके फाइन, लाइट हो नि त त्यो। र लाइट मोडलहरू भनेको चाहिँ बेसिकली जेमिनीको लाइट, फ्ल्यास र प्रो भन्ने भेरिएन्ट छ। लाइट भने एकदमै चिपेस्ट, फास्टेस्ट पनि, फ्ल्यास मिड रेन्जको फास्टेस्ट चिपेस्ट, प्रो भनेको प्रो लेभलको भन्ने छ। त्यसमा नयाँ 3.5 को रेन्ज यो छ भनेर उसले भनेको छ है। चाहिँ एउटा अपरेटिङ सिस्टमको कोर सिस्टम नै 12 घन्टामा इन्टायरली 93 वटा सब एजेन्ट अटोनोमसली चलाएर 2.6 बिलियन टोकन बन्ड गराएर लेस देन $1,000 चाहिँ उठाएर चाहिँ एउटा अपरेटिङ सिस्टमको कोर बनाएको छ उसले। सो विच इज ह्युज। सुन्दा यतापट्टि चाहिँ फास्ट, कति फास्ट हुन्छ अरे, माथि हुन्छ कति इन्टेलिजेन्ट हुन्छ अरे होइन। एक्स्ट्रा वाइलाई हेर्दाखेरि फ्ल्यासको रेन्ज हेर्नु भने 3.1 को रेन्जमा देखिन्छ क्या इन्टेलिजेन्सको र फास्टेस्ट। सिम्स लाइक आइडियल लु होइन त यसमा त। यहाँ अलिकति डिपर हेर्ने हो भने 2-3वटा कुराहरू अलिकति होरा भन्ने जस्तो आउन थाल्छ क्या, र जुन चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्ने एकदम जरुरी छ कस्टको एस्पेक्टबाट। यसले के भन्छ त, त्यो एउटा कुरा हो है। अर्को भनेको चाहिँ यो बेन्चमार्क हेरौँ। कतिजनाले बेन्चमार्क हेर्नुहुन्छ मोडलहरूको, यो चाहिँ कम्प्लिटली नयाँ कतिजनालाई भयो। ओके, हाफ छ है, यो स्ट्यान्डर्ड बेन्चमार्कहरू हो होइन। त्यसमा 3वटा कुरालाई मैले फोकस गर्न चाहेँ कि 3वटा है। एमआरसिआर भन्ने एउटा बेन्चमार्क छ, ह्युम्यानिटी लास्ट एक्जाम भन्ने अर्को एउटा बेन्चमार्क छ, अनि ARC-AGI-2 भन्ने अर्को बेन्चमार्क छ। एक्चुअल रन गर्दा चाहिँ चिपर त देखिएन, झन् महँगो देखियो, प्रोभन्दा महँगो देखियो। इन्टेलिजेन्ट होइन। सो यसमा 3वटा क्याम्प छ क्या वर्ल्ड वाइडमा बेसिकली। एउटा एजिआई जाँदैछौँ हामी, नियर अप्रोचिङ एजिआई होइन। हामी चाहिँ अब जति स्केलमा ट्रेनिङ गऱ्यो, जति धेरै ट्रेनिङ गऱ्यो, हामी चाहिँ एजिआईको बाटोमा जाँदैछौँ, इन्टेलिजेन्टकै बाटो हो भन्ने छ। अर्कोले के भन्छ स्टोक्यास्टिक प्यारट्स, यो टर्म कति जान सुन्नु भएको छ पहिला? 1-2जना। सो बेसिकली यसले भन्न गराइरहेको छ यसलाई पर गएर एक्स्ट्रापोलेट पनि गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ राख्छ। दौडाइदिन्छु यसमा, तर 4 स्टेपमा ट्रेन हुन्छ प्री ट्रेनिङ। यसमा बेसिकली अब चाहिँ सुन्नुभएको होला होइन, नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्सन भनेर हामीले सुनिरहेको छौँ। सो प्री ट्रेनिङमा हुने भनेको चाहिँ नेक्स्ट टोकन के आउनुपर्ने हो त्यही नै प्रेडिक्ट गर्नमा हामी ट्रेनिङ गर्छौँ। त्यसलाई बेस मोडल बनाउने प्री ट्रेनिङ गर्ने भन्छौँ होइन। सो एकदम सिम्पल इक्जाम्पलको रूपमा द क्यापिटल फ्रान्स इज भन्दाखेरि प्यारिस आउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा वर्ड, एउटा टोकन छ नि, त्यो प्रेडिक्ट गर्ने प्री ट्रेनिङको बाटो अहिले। सो यो प्रोसेसबाट फर्स्ट स्टेप हुन्छ हाम्रो। यसमा डिटेलमा गइदिनु, यसमा के दिन्छौँ भन्दा ट्रिलियन्स अफ टोकन दिन्छौँ, इन्टरनेटको डाटा दिन्छौँ, सबै हुन्छ होइन। यसले के सिकाउँछ प्री ट्रेनिङ पहिलो स्टेपले के सिकाउँछ त भन्दाखेरि सिन्ट्याक्स, प्याटर्न, स्टाइल, रियल वर्ल्ड भेरिफिकेसन सिकाउँदैन। यो डिजाइनमै छ। उसले चाहिँ दिएको डाटाहरूबाट प्याटर्नहरू नै हेर्ने हो, सिन्ट्याक्सहरू नै हेर्ने, स्टाइलहरू नै हेर्ने, यसमा पनि फ्लुएन्सी हेर्ने, अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा। सो अप्टिमाइज फर फ्लुएन्सी, नट अप्टिमाइज फर थ्रुपुट। अब फ्लुएन्ट भएर पनि एक्युरेट भइदियो ह्याप्पी कोरिलेसन हुन्थ्यो क्या त्यसै। सो यो चाहिँ डिजाइनबाट आएको एक्युरेसी हुने क्या, ह्याप्पी कोरिलेसन हो। तर डाटा बढ्दै गएपछि धेरै ह्याप्पी कोरिलेसनहरू भएको छ र हामीलाई मन पनि परेको छ, राइट डिरेक्सनै गरेको छ, कम्प्लिटली फेक गरिरहेको छ भन्ने होइन। सिकिरहेको छ तर त्यो राम्रो प्याटर्नमा सिकिरहेको ट्रेनिङ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ प्री ट्रेनिङ पछि सुपरभाइज लर्निङ, अझ सुन्नुभएको होला रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ विथ ह्युमन फिडब्याक भनेर। सो यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि बेस मोडल बनायौँ, नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्सनको मोडल बनायौँ। अब त्यसले दिने जुन एन्सर हुन्छ नि, टोनालिटी हुन्छ नि, सेन्टेन्स स्ट्रक्चरहरू इत्यादि हुन्छ, हामीलाई मनपर्ने छ कि छैन त्यसमा हामी फेरि ट्रेनिङ गर्छौँ क्या।
यसमा चाहिँ ह्युमन नै राखेर पनि रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ फिडब्याक यसमा फिडब्याक नै दिएर पनि कुन चाहिँ मलाई मलाई मनपर्छ त कुन चाहिँ एन्सर चाहिँ मलाई प्रिफरेबल हुन्छ र त्यसको सिग्नल नै दिएर हामी यसलाई ट्रेन गर्छौँ। सो यो मलाई हेल्पफुल भयो कि भएन, यो मलाई पोलाइट भयो कि भएन, यो मलाई प्रोफेसनल लाग्यो कि लागेन, यस्तो जुन यो एब्स्ट्र्याक्टहरू जुन सब्जेक्टिभ कुराहरू हुन्छ नि त्यसबाट हामी त्यसलाई फेरि ट्रेनिङ गर्छौँ सेकेन्ड स्टेपमा। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन फलोइङ एकदम राम्रो बनाइन्छ है, टोन राम्रो बनाइन्छ, फर्मेटिङ राम्रो हुन्छ, हेल्पफुलनेस हुन्छ, तर मिसक्यालिब्रेसन हुन सक्छ। किनभने धेरै मान्छेलाई धेरै कुरा मन पर्न सक्छ, नमन पर्न सक्छ, कुनै कन्टेक्समा के मन पर्ला, कुनैमा के नमन पर्ला, ओभर कन्फिडेन्ट आइदिन सक्छ मोडलमा। किन मोडलले अगाडिको स्टेपमा त ट्रुथलाई त हेरिरहेको छैन नि त, फ्लुएन्सीलाई नै हेरिरहेको छ। अब म चाहिँ फ्लुएन्टली चाहिँ खतरा बोल्ने भयो भने ओभर कन्फिडेन्ट आउनु थाल्छ कि मोडलमा। ब्लफ हानिदिने जुन हेलुसिनेसन भन्छ नि हामी, हेलुसिनेसन यहाँबाट इमर्स हुन्छ। अनि विक रिफ्युजल जस्तो भनेको त आई डोन्ट नो भन्ने कुरालाई चाहिँ मान्छेले नै रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङबाट यो नदे यो दे भनेर सिग्नल दिइरहन्छ। सो उनले चाहिँ ओभरकम गरिदिन्छ यो स्टेपबाट चाहिँ आई डोन्ट नो भनिदिन्छ, यो पनि हुनसक्ला त्यो पनि हुनसक्ला भन्ने टाइपको मिडल रेन्ज एन्सरहरू दिन सक्छ क्या त्यहाँ। सो यो यहाँबाट आइदिन्छ। सो यसमा के भयो त भन्दाखेरि अप्टिमाइज फर कन्फिडेन्स नट क्यालिब्रेटेड फर एक्युरेसी, वी बिल्ड द कन्फिडेन्स टट टु ब्लफ। अब यो के भन्छ सोचेर होइन तर यस्तो भइदिएको छ कि साइड इफेक्ट चाहिँ आइदिएको छ क्या। बाई डिजाइन ब्लफ हाल भनेर गरेको होइन यो स्टेप, तर त्यस्तो देखिएको छ क्या। थर्ड स्टेज यो चाहिँ एलएलएमहरू चाहिँ जुन ट्रान्सफर्मर आर्किटेक्चरमा बसेको छ नि त्यसमा एउटा मेकानिजम छ कि सेल्फ एटेन्सन मेकानिजम भन्ने। त्यसले नै के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि वर्ड दिनुभयो, कुनै पनि कन्टेक्स्ट दिनुभयो भने त्यसको नेबरिङ कन्टेक्स्टबाट चाहिँ यसको मिनिङ के होला हामीले बुझ्नु थाल्छ क्या प्याटर्नहरूबाट। त्यो एउटा आर्किटेक्चरल उसले पनि के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि कन्टेक्स्टहरूलाई ट्र्याक गरिदिने काम चाहिँ गर्छ, रिफरेन्सहरू फलो गर्ने काम चाहिँ गरिदिन्छ, मल्टी स्टेप प्रम्प्टहरू राम्रोसँग ह्यान्डल गरिदिने काम पनि गरिदिन्छ, अनि रिजन गरे जस्तो पनि लाग्छ। तर देन अगेन पर्सिस्टेन्ट मेमोरीहरू हुँदैन त्यसमा, ग्राउन्ड वर्ल्डको ट्रुथहरू हुँदैन होइन, कज एन्ड इफेक्टको कुराहरू त्यहाँ इन्क्लुड गरेको हुँदैन। सो इन्टरनल ट्रुथ सिग्नल स्टिल यो थर्ड फेजमा पुग्दाखेरि पनि हुँदैन त्यहाँ है। सो बेसिकली यो के को लागि राम्रो हो त भन्दाखेरि हामीले अहिले गरिरहेको छौँ नि लाइभ बढी वेब टेक्स्ट कोड डकुमेन्ट कमन टास्क यिनीहरूको लागि एकदम राम्रो हो, यो सबै कुरा अप्टिमाइज भयो। तर स्लाइडली तपाईँको डोमेन तपाईँको इन्फर्मेसन जस्तो ट्रेनिङ या यो जुनसुकै स्टेपको ट्रेनिङ प्रोसेसबाट बाहिर गइदियो भनेदेखि चाहिँ अब त्यहाँ हेलुसिनेट गर्न थाल्यो, ब्लफ गर्न थाल्यो, ओभर कन्फिडेन्ट भएर ठिक हो भन्न थाल्यो। सो प्याटर्न म्याचिङ नट ग्राउन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ है, यो कुरा बुझ्नु पर्ने छ। यो थर्ड स्टेजमा आइरहेको छ। फोर्थमा गएर अब हामी चलाउँछौँ, च्याट जिपिटीमा जान्छौँ, जेमिनीमा जान्छौँ होइन, हामीले चाहिँ यो गर ऊ गर भन्छौँ, त्यहाँ थिङ्किङ भनेर आउँछ। सो बेसिकली के भइरहेको छ त भन्दाखेरि हरेक थिङ्किङ भनेको फेरि त्यो मोडललाई कल नै गरेको हो क्या, अर्को कन्टेक्स्टबाट त्यही मोडललाई कल गरेको अर्को कन्टेक्स्टबाट। सो बेसिकली थिङ्किङलाई आउटपुट टोकन नै बढाइरहेको छ क्या, तर उसले थिङ्किङ टोकन भन्छ, तर त्यो भएकै त्यही हो रिकर्सिभली कल भइरहेको छ कि नयाँ नयाँ टोकनबाट। सो पहिलाको मोडलहरूमा इनपुट हुन्थ्यो आउटपुट हुन्थ्यो, थिङ्किङ हुँदैन थियो भन्ने हुन्थ्यो। अप्रेसनले त्यो आउटपुटलाई फेरि इनपुट बनाइदिएर फेरि अर्को मोडल कल गर्थ्यो क्या, मोडल त्यही नै छ फेरि प्याटर्न फरक भइदियो क्या कल हुने। सो यो फोर्थ स्टेजमा हेरेर भइदियो। यसले गाह्रो कुराहरूलाई ब्रेक गर्नलाई हेल्प गरिदियो अभियसली। थिङ्किङ भनेपछि रिकर्सिभली ब्रेक डाउन गरेर सोधेपछि ब्रेक डाउन गरेर राम्रो एन्सर निकाल्न सक्ने हो। तर यसले के गरिदियो त भन्दाखेरि यसको प्रब्लम के हो भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स से 5 स्टेप प्रोसेसको थिङ्किङ हो भनेदेखि तपाईँको सेकेन्ड स्टेजमा गएर गोलमाल गरेर त्यो मोडल एउटै हो। अब फलोइङ स्टेपहरू सबै बिग्रिन थाल्छ क्या, पहिलो स्टेप बिग्रेको भएर। सो एउटा प्रब्लम चाहिँ यसमा देखिएको छ। सो यसले गर्दा मोर रिजनिङ भनेको मोर ट्रुथ अप्टिमाइज गरिदिएको छ यसमा। र यो कुरालाई ब्याक गर्नलाई 2-3वटा स्टडीहरू पनि छ। मिटर स्टडीहरूको बारेमा सुन्नुभएको छ कसैले? ओके हो, यसले चाहिँ भाइब कोडिङकै वरिपरि एउटा स्टडी गरेको छ कि इन्ट्रेस्टिङ स्टडी छ। जुलाई 2025मा भाइब कोडिङ रिलेटेड चाहिँ 5+ इयर्स एक्सपिरियन्स भएको डेभलपरहरूमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्यो। के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई पहिला सोध्यो भाइब कोडिङ यस्तो टुल छ होइन, एआई एजेन्टिक छ, तिमीलाई के लाग्छ तिम्रो स्पिड अप कतिको हुनसक्छ भन्दाखेरि उनीहरूले के भने 24% मात्रै स्पिड अप गर्छ यसले भन्ने उनीहरूको सुरुको अनुमान थियो क्या। अनि उनीहरूलाई टेस्ट दियो, टेस्ट सक्यो, उनीहरूले के रिपोर्ट गरे भने 20% म इन्क्रिज गरेँ प्रोडक्टिभिटी भने। अब चेक गर्न थाल्यो क्या हो कि होइन भन्दाखेरि उल्टो 19%ले घटेको रहेछ क्या प्रोडक्टिभिटी त। कहाँ भन्दाखेरि भाइब कोड आयो, अब त्यो कोड डिबग गर्नु पऱ्यो क्या, मिलाउनु थाल्नु पऱ्यो क्या। उनीहरूलाई लाग्यो कि खतरा कोड गरिदियो यो त काम भयो हुन्छ भन्ने भयो, उनीहरूले राम्रो चेकै गरेनन् क्या, 19%ले घट्यो प्रोडक्टिभिटी। अब जुलाई 2025को कुरा आयो, 1 वर्ष भयो होइन, टुलहरू इम्प्रुभ भयो,
अभियसली भर्खरै राम्रो छ टुल। अब त्यही डेभलपरहरू कोही फर्कियो त्यो टेस्टमा, कोही फर्किएन, आउनै मान्दैनन्, कोही नयाँ आयो। अब तिनीहरूमा टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 18% चाहिँ इन्क्रिज भएको देखियो अरे क्या। इन्क्रिज भएकै हो, जेनरली नै इन्क्रिज भयो अरे। टुलहरू पनि इम्प्रुभ हुँदैछ नि त, अब त पहिलाकै टुल भएन। नयाँमा चाहिँ देखिएन अरे कि न्यू रिक्रुटहरू जुन छ नि कम्पनीमा, उनीहरूमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट नै देखिएन अरे कि त्यो भाइकोडिङ उसमा 0%, होइन। टुल इम्प्रुभ भयो, इफेक्ट पनि रियल भयो, आउटपुट निकालेको छ मोडलले, तर मेजरमेन्ट स्टिल अनरिलायबल भइदियो क्या। त्यही कुरा र यो डेभलपमेन्टको एस्पेक्टको कुरा हो, इन्डिभिजुअल कन्ट्रिब्युसनलाई हुने स्टडी। अर्को फ्यारस एआई भन्ने अर्को अर्गनाइजेसनले चाहिँ अर्को टेस्ट गर्यो। सो भाइब कोडिङले कम्पनीलाई चाहिँ कति फाइदा गरेको छ त, मान्छेले प्रोडक्टिभ भयो होला, कम्पनीले चाहिँ कति चाँडो मार्केटमा चाहिँ प्रोडक्टहरू लगिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ टास्क कम्प्लिसन रेट हेर्ने भने 25% हायर छ, 98% मोर मर्ज पिआरहरू छ, तर प्रोडक्टहरू फिचरहरू सिप गर्नु पाइरहेको छैन क्या कम्पनीहरूले। रेट बढिरहेछ, चटचडी काम भएको देखिरहेछ कम्पनीभित्र, होइन, तर उनीहरूले मार्केटमा प्रोडक्टहरू सिप गर्न सकिरहेको छैन। त्यही टेन्डेन्सीमा, त्यही उसमा छ। त्यो किन भन्दाखेरि वी आर नट ब्याड एट युजिङ एआई, है, वी आर ब्याड एट आस्किङ स्केप्टिकल अफ फ्लुएन्ट आउटपुट है त यसमा। सो यो बुक कतिजना थाहा छ? यो पुरानो बुक हो, 2018 को। ओके, सो काइफुली ताइवानीज अथर हो, जुन एउटा सोसल इन्फ्लुएन्स या ह्युमन फ्याक्टरको थ्रुबाट म्याप डाउन गरेको थियो कि पुरानो छ है बाहिर। त्यसमा हेर्ने उहाँले के भन्नुभएको थियो भने 2018मा ह्युमन भिनियर भएको कुराहरू, पिक्चर डक्टर यिनीहरू चाहिँ सेफ छ, एआईले लिँदैन, यो राम्रो छ। क्रिएटिभ कुराहरू जुन छ नि, ग्राफिक स्लो क्रिएट हो, यो पनि जाँदैन, बिस्तारै यो जाँदैन। सेफ जोनमा सोसल वर्कर यस्तो सिइओहरू छ, यो त जहिले सेफ हुने हो, यसलाई एआईले के गर्न सक्दैन। तर डेन्जर जोनमा चाहिँ यो रेडियोलोजिस्टदेखि लिएर कस्टमर सर्भिस रिप्रेजेन्टेटिभ इत्यादि कुराहरू छ, यो चाहिँ खतरामा छ है। एआईको जुन अहिलेको देखिएको छ, त्यस्तो देखिएको छ भनेर एउटा ग्राफ बनाउनु थियो क्या। सो यो कुरामा 8 वर्षपछि अब अहिले हेर्दाखेरि his prediction was that creative and compassionate work would be the last rule. कन्क्लुजन त्यो थियो क्या, क्रिएटिभ र कम्प्यासनेट। तर अहिले हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ हाफ राइट देखियो क्या। हाफ राइट एन्ड सरप्राइजिङली रङ। किन भन्दाखेरि हि वाज राइट अबाउट कम्प्यासन। टिचरको रोल छ, स्टुडेन्टसित कम्प्यासनेट हुनु, डक्टर हुनुपर्छ, मान्छेले हुनुपर्छ, एआईले गर्न सक्दैन, फाइन। तर जुन स्लो क्रिएट भनेर भने क्रिएटिभ कुराहरू गर्नु थियो नि, त्यो चाहिँ ओभरस्टेप भन्ने क्या। सुन्नु होला क्लाउड डिजाइन, यो स्टिच, गुगलको, होइन, डिजाइनिङ जबहरू त ड्रास्टिकली चेन्ज गर्दैछ नि त, त्यसले भिडियो मेकिङमै कुराहरूमा पनि हाइफाई सब बनाउनु पर्यो, युआई एलिमेन्टहरू सब बनाउनु पर्थ्यो। त्यो एक्सपिरियन्स छ, त्यो झन् दामी हुँदै रहेछ त्यो मान्छे। किन एआईबाट धेरै कुरा अटोमेट गर्न सक्छ, उसको डिसिसन मेकिङ 1 पोइन्ट छ एक्सपिरियन्सबाट, ऊ झन् राम्रो डिसिसन मेकर हुन गइरहेको छ। तर स्टार्टबाट गर्नेहरूलाई चान्स नै पाइरहेको छैन। एआईले सडनली आउटपुट डेलिभर गरिदिन्छ उसभन्दा फार बेटर, उसलाई ग्राउन्ड भेटिरहेको छैन कसरी अगाडि बढ्ने। सो एउटा प्रब्लम देखिरहेको छ यसमा। प्रोडक्सनबाट बेसिकली अर्केस्ट्रेसनमा हामी सिफ्ट भइरहेको छौँ यो सबै डेभलपमेन्टबाट। त्यो भनेको चाहिँ भेरिफिकेसन, कन्टेक्स्ट, जजमेन्ट, भनौँ न त्यो नन रिकभरेबल सिचुएसनहरू, प्यानिक सिचुएसन, एस्केलेट हुने सिचुएसनहरू ह्युमनले नै ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। रिलेसनसिपको कुराहरू यसमा चाहिँ हामी नै छौँ। सो हामी अर्केस्ट्रेसनमै छौँ, हामी प्रोडक्सन अब हामी धेरै गर्नु पर्दैन। त्यो फ्लुएन्सीलाई पनि अप्टिमाइज हुँदै जान्छ, ओभर द टाइम मोडल पनि बेटर हुँदै जान्छ। तर अब हामी जजमेन्ट डेभलप गर्नेतिर लाग्नुपर्ने देखिरहेको छ क्या यहाँ चाहिँ। सो हाम्रो रोल एज ए ह्युमन नै त्यहाँ सिफ्ट भएको छ सबै। त्यो भनेको के हो त, अब होइन मैले सुन भने नेक्स्ट एआई कोर्सबाट त्यहाँ हाम्रो मोडिसित लाइन मैले कनेक्ट गरेँ। वर्णन के भयो कि डाटा एन्ट्री, रुटिन समरी, फर्स्ट ड्राफ्ट, यो सबै एआईले गरिदिन्छ। यो अब हामीले गरिराख्नु पर्छ। ब्रेभ न्यू वर्क भने, ब्रेभ भनेको पार्ट चाहिँ के भन्दा धेरै कोडलाई सिप गर्ने, चाँडै गर्ने, क्वालिटी भन्दा पनि त्यो स्केप्टिजम जुन छ नि त्यो डेभलप गरिदिने हो क्या। तपाईँमा त्यो एबिलिटी आउनु पर्यो कि स्केप्टिजमको। द्याट्स वाइ द्याट्स योर डिफरेन्स। ओके, यु क्यान क्लिक भिडियोज है त, आफ्नो नाम आइहाल्यो भने पनि उ गर्नुहुन्छ है त। Let's give him a round of applause.
As it works, no one calls it AI anymore. जन McCarthyले भनेको थियो तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ भने एआईको मेसेज एआईको डेभलपमेन्ट दिनदिनै भइरहेको छ। अब क्लाउडको इक्जाम्पल लिने हो भने त उसले त दिनदिनै डिजाइन निकालिदिरहेछ, मार्केटिङको लागि निकालिदिरहेछ। Got extremely tired, but आज धेरै कुराहरू सिकेँ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ एजेन्ट चाहिँ कसरी आफ्नो वर्क फ्लोमा इन्टिग्रेट गर्ने, त्यो सबै कुरामा सर्टेन थिङ्स मलाई थाहा थियो एन्ड आई फाउन्ड आउट सर्टेन थिङ्स विच आई डिन्ट नो। त्यसपछि रेज्युमे बिल्डर हुन पनि एजेन्ट्सबाट सिकाउनु भएको थियो एन्ड सेकेन्डमा चाहिँ जेमिना इन्टरप्राइज सिस्टम सिक्यौँ, जसमा चाहिँ गुगलले भर्खरै यो 1 मन्थ अगाडि लन्च गरेको रहेछ। अनि यसको चाहिँ एकदमै सबै कुराहरू नौलो लागिरहेको थियो मलाई एन्ड इन डेप्थ नलेज पाउँदा इट वाज सो एक्साइटेड। फर्स्ट वान वाज टु कनेक्ट ह्युमन विथ एआई एन्ड हाउ हामीले एज अ इन्जिनियर चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ एआईसँग इन्टिग्रेट गरेर पहिला जसरी हामीले प्रडक्सनमा काम गर्छौँ अहिले चाहिँ त्यहाँबाट सटल सिफ्ट भइरहेछ प्रडक्सनदेखि भेरिफिकेसनसम्म। अनि टोकन्सहरू कसरी कम युज गर्ने, मोडल्सहरू जस्तै जेमिनाई 3.5 चाहिँ किन बेटर र फास्टेस्ट छ, सबै कुराको चाहिँ इन डेप्थ नलेज भयो एन्ड अल्सो नेटवर्किङ पनि भयो टु सम एक्सटेन्ट। आई वाज अ बिट साई एन्ड इट वाज एक्सट्रिमली इन्गेजिङ। नाउ आई just change my bed and do some remaining work and I'll sleep.